Ja, hallo, herzlich willkommen, herzliches Grüß Gott hier aus Neu-Ulm. Was soll ich sagen? Eigentlich wollten wir auf der Agritechnica sein heute oder die ganze Woche schon. Jetzt haben wir kurzfristig umgebaut und wir sind eben jetzt hier in Neu-Ulm einfach bei einer Heimmesse. Wir haben das Ganze getauft Messeauftritt at Home. Ich stelle mal kurz vor, was wir eigentlich vorhaben hier in der ganzen Stunde. Das ist relativ viel Programm, es geht also Schlag auf Schlag. Also das ist die eine Geschichte. Die nächste große Herausforderung, the big challenge, highly welcome in English. We have to switch over into English and German. On our test we just saw that we made a little bit a mixture between English and German. So because we highly welcome also our international guests this time. So our first introduction and presentation in English. Ja, wir sind also jetzt hier auf unserem Messestand. Wir haben also tatsächlich hier einen Messestand nachgebildet. Nicht ganz so, wie wenn wir auf der Agritechnica gewesen wären, aber so im Großen und Ganzen hätte es schon ausgesehen. Schade. Aber ja, nicht aufgehoben, ist nicht aufgeschoben. Also wir werden hoffentlich dann eben die Agritechnica nächstes Jahr im Herbst wieder erleben. Wir wollten unbedingt eine Botschaft eben darstellen. Wir sind ja eben hydrostatische Antriebstechnik und Dieselmotoren gewöhnt und ändern Schritt für Schritt die Strategie hin zu elektrischen Antrieben. Also dieses Mal steht alles im Zeichen Electric Drive in die elektrische Antriebstechnik. 5 oder sogar 6 Präsentationen sind vorbereitet, darum verliere ich jetzt gar nicht so viele Worte. Es geht gleich schon los. Ich versuche hier da die Moderation eben zu spielen. Ihr werdet es sehen, zum Schluss werden alle nochmal, die hier hinter der Bühne versammelt sind, nach vorne kommen und Fragen beantworten. It would be really nice if you have some questions also in English, also we try to answer. We start right now in English with John Boat. John Boat comes from Kawasaki. Kawasaki is a long-term partner for Sauerbibus, and responsible for Kawasaki is John Boat. John Boat is in England, and so it was not possible for him to come here to our booth, but I think let him talk. So, John, please go ahead and present your first relationship to Sauerbibus. Thank you very much, Ralph. So, hello and good afternoon, everybody. So, my name is John Booth, and I'm the Business Development Director of Kawasaki Precision Machinery. As part of Kawasaki Heavy Industries, we manufacture hydraulic pumps, motors, valves, and associated electronic components in several locations around the world. So I'm speaking to you today from our factory in England, where we manufacture hydraulic pumps and motors, and where we provide service and support to our customers across Europe. Now, Kawasaki has more than 100 years experience of designing and manufacturing hydraulic components, and our products provide some of the best performance available in the market today. Our pumps, motors and valves can be found on many different applications such as construction and agricultural machines, as well as marine and industrial machinery. Now, we see the move away from diesel engines to electric drives as a great opportunity, and Kawasaki is working to develop a range of products suitable for high-speed electric drives. We've been working with Sauerbibus in the German market for nearly 20 years, and we're very pleased to be able to support them at this event. So we now have a short video to share about our products and our factory in Plymouth. So Ralph, if you could please share the video.
Yeah, thank you, John. So it was really a great pleasure that you made a short presentation and that we can see how Kawasaki is working. Electric drive is a possibility, opportunity for you, as you said. A great issue. We will see that later on. We change to electric a little bit later. Ja, was war hier die ganze Woche? Die ganze Woche hatten wir hier Besucher auf unserem Messestand. Und es war tatsächlich hier Betrieb und wir waren dann auch mit Teams zugeschaltet. Also auch hier nochmal die Aufforderung, wenn Fragen da sind, ihr sie im Chat vielleicht nicht stellen wollt oder die Fragen vielleicht auch erst später kommen nach dieser Präsentation, kein Problem. Wir können also gerne die ganze nächste Woche noch hier auf dem Messestand verbringen. Er wird dann wieder abgebaut, weil wir sind hier in einer Montagehalle, die wir extra leergeräumt haben, hier eben für diesen Live-Chat. So I switch over in German. I just introduced a little bit what we did the whole week. So switch over in German means nun Tim Wagner ist hier bei uns. Tim Wagner präsentiert auch nochmal einen hydrostatischen Anteil, also da kommen wir einfach her, das ist einfach unsere Wurzel. Und natürlich keine Präsentation der Sauerbibus ohne eigenes Produkt. Also wir sind unter anderem eben systemverantwortlich für verschiedene Marken und sind erst so richtig in Fahrt, wenn man über das gesamte System spricht. Aber eben zu diesem System haben wir dann noch eigene Produkte. Wir können eben das Ganze auch reparieren, servicen die ganzen Marken, die wir vertreten. So, Tim Wagner mit uns. Tim Wagner macht bei uns die Lehre zum Industriemechaniker, studiert noch zusätzlich, die ganze Ausbildung geht etwa 5 Jahre. Und er hat sich jetzt bereit erklärt, unsere neueste Entwicklung, Compact Drive Automatic Shift, zu präsentieren. So, Tim, schauen wir mal. Dann vielen Dank, Herr Schremp. Ich darf Sie recht herzlich auch nochmal von Neuem von unserem Messestand begrüßen. Ich bin Tim Wagner, dualer Student nach dem Ulmer Modell bei Sauerbibus und ich darf Ihnen heute eines unserer Eigenprodukte, das Automatic Shift, ein bisschen zeigen. Das Automatic Shift versteht sich als hydrostatischer Fahrmotor mit 2 Übersetzungsstufen. Der erste Gang hat eine Übersetzung von 1,62, der zweite von 0,94. Die Idee dahinter ist es, dem Kunden die bestmögliche Kombination aus hohem Drehmoment, während dem Arbeiten und schnellen Geschwindigkeiten auf der Straße zu bieten. Diese große Spreizung stellen wir zum einen mit unseren 2 Übersetzungsstufen, zum anderen aber mit unserer 45° Triebwerkstechnologie her. Hauptsächlich wird das Automatic Shift bei Forst-, Land- oder Baumaschinen eingesetzt. Aber auch andere Anwendungsgebiete sind durchaus denkbar. Das Modell, das Sie hier sehen können, hat 296 Kubikzentimeter. Wir haben ein weiteres Modell im Portfolio mit 233 Kubikzentimeter. Beide passen aber in das gleiche Gehäuse. Im Inneren des Automatic Shift findet sich ein Schrägachsentriebwerk wieder. Das bedeutet, dass während das Triebwerk fest gelagert im Gehäuse sitzt, kann der Blockzylinder mithilfe des Schwenkbügels von 0 bis 45° stufenlos schwenken. Diesen großen Schwenkwinkel erreichen wir durch speziell entwickelte Kolben. Die Verstellung, die Sie hier sehen können, ist eine Niederdruckverstellung. Optional kann das Automatic Shift auch mit einer Hochdruckverstellung ausgerüstet werden. Der Unterschied der beiden Verstellungen liegt in der Druckwelle. Bei der Hochdruckverstellung nimmt man, wie der Name schon sagt, den Hochdruck aus dem Fahrkreislauf, während man bei der Niederdruckverstellung aus der Einspeiseseite das Öl nimmt. Man kann auch eine separate Zahnradpumpe dafür nehmen. Auch noch interessant zu erwähnen ist, dass die Getriebe- und die Hydraulikseite voneinander getrennt ist. Die Hydraulikseite ist Full Case. Das bedeutet, dass sie dauerhaft komplett mit Öl gefüllt ist. Zum Schluss möchte ich noch 1-2 Worte zu der Sensorik verlieren. Wir haben hier 2 Drehzahlsensoren verbaut, einen an der Triebwerkswelle und einen an der Abtriebswelle. Durch Auswertung beider Sensoren kann man eine bessere Synchronisation während des Schaltvorganges generieren. Das war es jetzt eigentlich so weitgehend, was ich zu sagen habe zu dem Automatic Shift. Am besten sieht man doch, wie es funktioniert, wenn man es mal in Aktion sieht. Deswegen bitte mal das Messemodell einschalten.
Jetzt hat man es auch mal in Aktion gesehen und damit gebe ich das Wort wieder zurück zum Herrn Schremm. Ja, vielen Dank. Super interessant. Sorry for the English-speaking people. Maybe just a very small summarization, but he explained so much that it is not possible for me to explain everything again. So it's a wide-angle technology. We have roughly 300 cubic centimeter or 233, and it's a very fast shifting gearbox integrated. So that's more or less the situation. So please, if you have questions also, bring it into the chat, and we will answer that immediately or maybe later on personally. So that was our hydrostatic version at the moment, and we go further into electric driven transmissions because that is, we will see, maybe the future. But we did really a lot now. And in the waiting position at the moment, and he promised this morning that he do it in 2 languages, so we will see what is going on. We have here on the stage Daniel Stüber from INW, and Daniel Stüber is, I would call it a start-up company. The relation is in a very short time here. He comes from Switzerland, and he developed really a great electromotor compared to a planetary gearbox, but we will see that more on the low voltage side. So Daniel, it's your turn. Highly welcome. We are wondering what you present to us. Dankeschön, Ralf Schremm. Hello, my name is Daniel Stüber and I'm the sales director of INW Engineering. The company has been founded in 2015, has been reorganized in 2019, and we are now a highly competitive manufacturer of compact electric drives. Our drive range starts with the M160E2. This is the drive you can see here on this table. It is an electric compact drive, traction drive, who has a power of 1000 Newton meters. It's our smallest product, and the product range goes all the way to the M350, which is our strongest drive with 38,000 Newton meters torque. The company is based in Switzerland, and the technology you see here is our own design and our own technology. Such a drive consists of an electric motor, an integrated brake and a planetary gearbox. Ich möchte auch noch gerne unsere deutschen Gäste begrüßen. I&W Engineering ist eine kleine, aufstrebende Firma in der Schweiz. Wir produzieren solche Antriebe für Ketten- und Radantriebe. Der M160 ist unser kleinster Antrieb mit 1000 Newtonmeter Drehmoment. Er besteht aus einem Elektromotor, einer integrierten Sicherheitsbremse und einem Planetengetriebe. Den Film, den wir jetzt gleich abspielen, der zeigt Ihnen mehr über unsere Firma und unsere Technologie. Film ab, bitte. Welcome to INW Engineering in Switzerland. We specialize in designing, developing and producing electric final drives. INW's electric drives are well suited for self-driving robots in agriculture, monorail solutions in mining, tracked vehicles, towing tractors, indoor logistics solutions and construction applications. We want to contribute to eco-friendly and sustainable industry solutions. In electric final drives, we offer an environmentally clean and zero CO2 emission solution on an economically solid basis. We are a Swiss company that aligns with the highest quality standards of engineering and production. INW designs products to generate value for our customers, and we are committed to the utmost professional and ethical standards of business. Ja, jetzt sind wir wieder zurück. Hier geht es Schlag auf Schlag. Also wir haben tatsächlich viel vorbereitet und wir versuchen auch einen Touch Internationalität mit rüberzubringen. Ich hoffe, es kommt da soweit an und
Ja, und dann natürlich jetzt zwischen Deutsch und Englisch. Wir werden sehen, wie wir das jetzt hier managen. Wir sind im Low-Voltage-Bereich angekommen. Also es wird grob unterschieden bis zu 96 Volt, dass wir eben Fahrantriebe haben, die eben im Niedervolt-Bereich dargestellt wird. Das war das Fachgebiet jetzt von Daniel Stüber. Wir werden sehen, werden vielleicht später nochmal darauf eingehen, wo I und W sich, inwieweit sie sich da weiterentwickeln und vielleicht auch in diese Hochvolt-Beziehungen oder in die Hochvolt-Situation da einsteigen. Also grundsätzlich, we are now in the low voltage area and we go ahead in this low voltage area and we change the continent now. We go to US. We have here with us Lucian Iron. He represents Hydrogear. Hydrogear is a sister company of Danfoss, and our relation since the foundation, I think we work together with Hydrogear since the foundation. And we have here Lucian. He came originally from Belgium, but I believe he will explain himself where he are and what Hydrogear stands for. So it's your stage, Lucian. Thank you, Ralph. So, as Ralph mentioned, Hydrogear is a joint venture between Danfoss and AF Holding. So, Hydrogear is a US company and US-based company, and during its 30-plus years of history, Hydrogear managed to become a world leader in the design and manufacturing of very performant drive systems. Our products are built in US in one of our 4 manufacturing plants where we employ more than 1,600 people. We also have representation offices in China and in Europe for almost 20 years. So most of our products are sold directly to OEMs in the lawn and garden industry, but not exclusively. Many of them actually are suited for what most of us would call light-duty mobile industrial applications. And Sauer Bibus is one of our very important partners that addresses this market. In any case, more than 10 years ago, Hydrogear recognized this electrification trend and started to invest heavily in the developing of electric and electronic components. All these components are under this brand SmartTech. I think you can see it here on one of these components on the table. Here are actually a couple of examples. So here you can see this is a integrated hydrostatic transmission where we fitted what we call HSA, or the high-speed actuator. So actually this goes into what we call traditional hydrostatic drive system where we enable the drive-by-wire. So all of a sudden a huge jump and open the door for a lot of possibilities. One of our latest product is this one here, which is the Power Pack. Again, a product that has been designed and developed especially for the mobile applications. So initially, this first version of the Power Pack is suited for the typically 48 volt systems. Of course, we also have a full electric drive system that involves, besides the drive, also work motors that can drive, for instance, brushes or any kind of accessories. Anyway, we prepared a short movie that is going to share a little bit more information regarding our company and this product. So, thank you for your attention. Hello, I am Luciani Wan and I'm responsible for Hydrogear operations in Europe. Those of you who are familiar with Hydrogear also know that we have been a leader in the hydraulic market for over 30 years. You may be aware of our integrated transaxles and our commercial axles and pumps for professional users. But did you know that we also offer industry-leading electric products? Under our SmartTech brand, you can find everything from electric actuators that add drive-by-wire and remote control capability to current hydraulic systems, to full electric systems, traction drives, work electric motors and batteries.
Visit our website for more details. Yeah, thank you, Lucian. Really nice film, nice presentation. Thank you very much. Unbelievable, it goes here from one topic to the other. So, yeah, highly welcome back to our stage, to our Messe at home, Messeauftritt at home. Yeah, it's really a pity that the Agritechnica was not possible because that would be our possibility to present everything and to show that we are in the electric transmission well known in the meantime, and we did a lot, but you will see in the end. Please be with us. The best will follow in the end. Now that was low voltage area first of all, but of course high voltage is also necessary if we go to a bigger excavator or whatever, to bigger construction or agriculture machineries. Und so gehen wir jetzt Schritt für Schritt Richtung 400, 800 Volt. Und das Herz von so einem Antrieb bei 400, 800 Volt bildet die Batterie. But I have to switch over in English again to Norbert Hervey. Norbert Hervey is located in Ireland, and we have here a start-up company. It's our latest partner. They are with us from the company Xerotech in Ireland. And so Norbert, hopefully you are with us, and can you present a little bit your company and what kind of product you have here on the stage? Hello, Norbert. Hello, Ralph, and thank you very much. Hello, everybody, and good afternoon. Looking forward to presenting Xerotech, our company, as you have said, relatively new company since 2015 in the high voltage battery systems area for heavy duty off-highway specifically. And the idea, I think, as everybody has probably knows by now, is to replace the internal combustion engine and to make more environmentally sustainable solutions in agriculture, mining, off-highway, and all of these areas of our economy. So with that, the idea behind Xerotech is to offer integrated battery solutions that are high voltage and basically that are custom designed to offer a platform that makes this transition easy, essentially. So I've known Sauer Bibas for many years, and we're very proud to be strategic partners with them to help them with battery requirements for their integration projects. So specifically, the platform we offer, I guess, just looking at the unique areas within it, it offers a modular, flexible, easy fit system so that you can have it basically slot into the vehicle with minimum design considerations. The other aspect is the ultra high safety it offers from our proprietary cooling system, which has both passive and active safety systems built in, as you will see later on in the presentation video in more detail. And this system also has the benefit of allowing very high performance from the cooling, the optimized cooling system within it. The other aspect, I guess, that just to speak to quickly would be the chemistry agnostic nature of it. And by that we mean we offer NMC
We offer LFP and we offer, other like NCA and other high discharge and charge chemistries as well, all of which fit perfectly within our structure. It's a cell-based structure with, as you will see, a very high-performing cooling system later on. So as I say, the video will go into more detail, so enjoy the video, and I'm looking forward to answering any questions you have regarding the system during the chats later on. So thank you, Ralph. Please roll the video and see. Automotive is electrifying, but we at Zerotech ask ourselves, what about everything else? We are at the inflection point where the recent advancements of battery technology have finally allowed for electrification of heavy-duty industrial markets. 100 years ago, diesel engine disrupted the horse carriages market. Battery systems are set to repeat the history, and the diesel engine is the new horse as we enter the emission-free era. Replacing the diesel engine with electric powertrain is not easy. Automotive OEMs have the benefit of billion-dollar budgets to develop their electric platforms. They're able to do so because they will spread the cost across thousands or millions of vehicles that they build over the next couple of years. For industrial markets, it's not a viable solution. The product lines are low volumes, high diversity, which means that the electric powertrain needs to be customized for each of their applications or even use cases. And we at Zerotech focused on what we believe most challenging part, the energy storage, so the battery system. Up until recently, when designing a new machinery, you were able to select your powertrain, your diesel engine, from a catalog of options, from many different suppliers in any shape and size suitable for your application. Buying an electric powertrain becomes a science project. The availability of components is not great. You would either have to design a battery system for each of your applications or buy a battery that was designed for something else, compromising on the performance of your vehicle. And that's where Zerotech enters with its Hibernium battery pack platform. We believe where the standardization does not exist, configurability is the only viable solution to your diversity. With the Hibernium battery pack platform, you're able to select your preferred configuration of energy, operating voltage, and even cell chemistry without the need to pay any design or NRE costs, and order battery systems in low volumes or even one-off batches. This enables you to electrify the complete low-volume, high-diversity fleets of your products with one platform battery systems. Apart from the configurability of the solution, our Hibernium battery pack platform offers you the market-leading safety, performance, and functionality. With our passive propagation resistant and active fire suppression system, Hibernium batteries are amongst the safest batteries available to buy today. Our proprietary liquid thermal management system offers you improved performance with increased charging and discharging power, but also extended cycle life compared to other solutions available on the market today. And all our batteries are equipped with our proprietary BMS system, featuring cell balancing, high voltage isolation monitoring, voltage monitoring, temperature control, real-time telemetry and diagnostics, and over-the-air updates. All available over the CAN J1939 communication protocol that you're familiar with. And more about Zerotech, we were founded in 2015 on the west coast of Ireland. We have more than 30 patents on battery pack technology, manufacturing processes. We are heavily vertically integrated with in-house development, engineering and manufacturing taken to the next level. And we currently have over 70 employees and are growing rapidly with our customers, having exceptional market reception of our Hibernium battery pack platform. If you want to learn more, please visit zerotech.com or get in touch directly with me. Yeah, thank you, Norbert. Thank you for the whole team of Zerotech. We are back here on the stage and it's really live, you can imagine. So we are really nervous. So maybe the electricity will break down or something like this. We don't hope that things happen like this. So we are really nervous. At the moment, we are in time. So it seems to be really a nice event. So hopefully you enjoy. Because it comes from one topic to the other. We switch over into German a little bit, because now we have our colleague here, Stefan Fendt. Stefan Fendt ist Vertriebsleiter, Sales Manager hier bei der Sauerbibus GmbH. Wenn also Fragen auftauchen, bitte an den Stefan Fendt sich wenden. Wir bringen das System zusammen, ist die Idee, also Systemtechnik, und genau das will er jetzt nochmal geschwind auf den Punkt bringen.
Stefan, jetzt zählt's. Vielen Dank, Herr Schremp. Ja, mein Name ist Stefan Fendt, Vertriebsleiter der Firma Sauer Bibus. Wir haben hier, wie Sie sehen, einen kleinen Tisch vorbereitet, wo wir auf der oberen Etage das Low-Voltage-System vorstellen von unseren schon vorgestellten Lieferanten wie Hydrogear mit dem Brand SmartTech oder I&W mit ihren 24 bis 400 Volt Elektromotoren im Sonderfall. Und dann haben wir auf der unteren Etage die Hochvolt Antriebseinheit von Danfoss Editron mit einem Frequenzumrichter. Ja, was passt, was gehört noch zu einem System dazu? Das ist, wie gesagt, auch mein Thema. Zum System dazu gehört nicht nur eine Batterie und ein Antriebsmotor, sondern zum Beispiel auch ein Display, eine Maschinensteuerung. Hier arbeiten wir zusammen mit der Firma Danfoss. Sieht man hier im oberen Bereich das DM430 Display oder im unteren Bereich das DM1200 Display mit 12 Zoll. Als Eingabegeräte haben wir natürlich auch noch Joysticks im Programm. Alles kommuniziert miteinander über CAN Bus, genau mit der Schnittstelle, meistens J1939. Aber unsere Softwareentwickler können auch mit CAN Open kommunizieren, gar kein Problem. Ja, unser Angebot ist es, den Kunden in der vollen Maschine, in der vollen Breite zu beraten. Von, ich sag mal, dem ersten Gespräch, wo der Kunde uns eine Idee übermittelt, bis zur Fertigung und ja, bis zum Lebensende der Maschine. Ja. Dazu gehört, wie man so im Hintergrund auch ein bisschen sieht, Systemberatung. Also wir machen Schaltpläne. Wir kümmern uns mit dem Kunden auch um das Thermomanagement, was wir jetzt heute noch nicht präsentieren können, aber wir haben da auch schon geeignete Partner gefunden. Da wird vielleicht was folgen, schauen wir mal. Ja, und scheuen Sie sich nicht, also das ist unser Angebot an Sie, scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen, mit uns Ihre Ideen zu teilen und wir versuchen das dann zu verwirklichen. Wir sehen auch später vielleicht noch ein kleines Beispiel, was wir so machen können. Damit wieder perfekt. Ja, vielen Dank. Einfach um hier nochmal den Einblick zu bekommen, wir können das System, sei es eben hydrostatisch oder elektrisch, wir gehen einfach auf den Kundenwunsch drauf ein und unabhängig von der Anwendung in Land- und Baumaschine. Just to go ahead, it was the system idea which Stefan presented here again, and we go ahead into the high voltage area. We come now to our long-term biggest partner, Danfoss. That is the reason why we are calling us Sauer Bibus, because we was in former times a daughter of Sauer Sandstrand. Then it was Sauer Danfoss, and nowadays it's Danfoss Power Solution. And within the Danfoss Power Solution side is integrated Editron, and Editron is a field of electromotors. Ich habe verstanden, dass der Stefan Eichler, der eben bei uns jetzt zugeschaltet ist mit Teams, wo ich jetzt hier mit herzlich begrüße, er auch in Deutsch kurz eine Präsentation macht. Man kann ihn sicher auch später auch nochmal persönlich ansprechen für die englisch sprechenden Zuschauer. Stefan, auch ein Stefan. Stefan, it's your turn now. Ja, danke dir. Und ein herzliches Hallo und herzliches Willkommen auch von meiner Seite zur Sauer Bibus Hausmesse. Ich bin Stefan Eichler, ich bin Sales Development Manager bei Danfoss Editron, betreue in der Funktion unsere OEMs, unsere Systemintegratoren und Vertriebspartner in Deutschland bei der Elektrifizierung. Danfoss Editron steht innerhalb der Danfoss-Gruppe für die mobile Elektrifizierung. Organisatorisch sind wir dem Danfoss-Segment Power Solutions zugeordnet und wir haben folgende Fokuspunkte. Also die Hauptentwicklungsziele richten sich in erster Linie auf Offroad-Anwendungen, also alles von der Baumaschine über Mining-Applikationen, Material Handling, Landtechnik bis hin zu Spezialanwendungen. Mit der Elektrifizierung gehen wir aber auch in Heavy-Duty-On-Road-Anwendungen, also in den Lkw, in den Bus, Schwerlasttransporte oder Spezialapplikationen wie eben Feuerwehrfahrzeuge. Als drittes Standbein haben wir auch Marineanwendungen und dort betreuen wir hauptsächlich die Flussschifffahrt, Fähren, Arbeitsboote in Häfen.
Alle unsere Produkte sind von uns selber für den Heavy-Duty-Einsatz entwickelt und nicht von Industrie- oder Pkw-Entwicklung abgeleitet. Somit sind sie gegen die rauen Umweltbedingungen geschützt und erfüllen auch die nötigen Schock- und Vibrationsfestigkeiten von Heavy-Duty-Anwendungen. Alle unsere Lösungen basieren auf Zwischenkreisspannungen von bis zu 850 Volt und ermöglichen damit eine maximale Leistungsdichte im Gesamtsystem. Wir bieten ein umfassendes Produktportfolio im Leistungsbereich von 50 Kilowatt bis 10 Megawatt. Das beinhaltet nicht nur elektrische Maschinen, welche auf Basis von Plattformen entwickelt sind. Wir bieten auch die dazugehörigen Inverter, die benötigten DC-DC-Systeme oder Active Frontends für die Verbindung einer Maschine an ein Kabel, also für kabelgebundene Maschinen. Für alle unsere Komponenten ist die Entwicklung in Finnland angesiedelt und produziert wird dieses auch zum größten Teil heute in Finnland, allerdings in der Zwischenzeit auch in Dänemark, in den USA, in China und in England. All das ermöglicht uns, unsere Komponenten für maximale Wirkungsgrade zu designen, eine möglichst hohe Leistungsdichte zu erreichen und das bei gleichzeitigem Fokus auf Total Cost of Ownership, technischem Support und lokalem Service. Zusammenfassend bietet Editron ein komplettes Produktportfolio für Lösungen im Bereich bis 850 Volt DC. Lösungen, die es unserem OEM und Integrationspartnern ermöglicht, sicher und einfach zu elektrifizieren. All das immer mit dem Fokus auf Qualität, TCO und Kosten. Das folgende Video zeigt Ihnen noch einmal in Bildern, wofür Danfoss Editron steht. Viel Spaß dabei und somit Film ab. Hey, welcome to the Danfoss Editron. Let's go in. We are currently here in our EMC laboratory. EMC stands for electromagnetic compatibility. These tests are required for the electrification products to fulfill the quality and legislation requirements on the electrification industry. Electrification market moves super fast. To keep up with the market, we need to make significant commitments like the full capabilities with the EMC and environmental testing capabilities. Our customers are in the unprecedented requirements to time to market. We want to be their best partner and really match to these requirements, which we can now do with our own laboratories. And with the fast time to market, we same time make sure that the quality is what is expected. The products we can serve is electric motors, drives, DC-DC converters, and onboard chargers. Let's take a look at some of our reference cases next. The future is electric, and we have put together team and the capabilities to lead the way. Ja, so kommen wir jetzt wieder zurück. Highly welcome back on the stage here at Sauer Bibus at our trade show at home. So please, if you have some questions, please ask for
I just saw that the chat is a little bit quiet, but no problem. I have also some questions for our presentator here. And it comes now step by step into the final stage. We are in time, perfect. And that means now I switch over into German, and our development department from Sauer Bibus present now a new development in system. So Philipp Gaschler is here on the stage, and he will present us our latest development. So Philipp, please go ahead. Vielen Dank, Herr Schremm. Wie der Schremm angekündigt hat, bin ich Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung von Sauer Bibus. Wir haben bezüglich dieses Event lange überlegt, was können wir präsentieren. Wir hatten heute schon einige Vorträge bezüglich elektrische Antriebe, und so war die Idee, wir wollen ein elektrisches Fahrzeug oder ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug präsentieren. Und ich lasse uns mal reinfahren. Hier ist unser elektrisch angetriebenes Fahrzeug auf Basis einer Raupe. Ich gehe jetzt mal kurz den generellen Aufbau dieses Fahrzeugs durch und gehe dann danach ins Detail. Im vorderen Bereich ist unser Batteriepack. Im hinteren Bereich haben wir ein kleines Hydraulikaggregat. Hier ist ein kleiner Zylinder angebracht mit einem Rundumleuchte, um eine Arbeitsfunktion darzustellen, und basiert tut dieses Fahrzeug auf ein Raupenfahrwerk, welches hydraulisch teleskopierbar ist. Gesteuert wird es über eine Danfoss-Funkfernsteuerung von RCT. Da komme ich auch später nochmal dazu. Hier im vorderen Bereich der Batteriepack besteht aus einem 48 Volt Batteriesystem. Im hinteren Bereich von diesem Batteriepack ist ein Schaltschrank eingearbeitet. Im Schaltschrank befindet sich der Main Controller. Der Main Controller ist ein Danfoss Plus One Controller. Der kommuniziert über CAN Open mit den Subcontrollern. Es sind 3 Subcontroller angebracht. Die 3 Subcontroller sind dazu da, die Elektromotoren anzusteuern. Wir haben 3 Elektromotoren, einer für die linke Kette, einer für die rechte Kette und einer für das Powerpack. Und genau, die kommunizieren über CAN Open. Hier ist noch der Empfänger von der Funkfernsteuerung angebracht. Mit diesem wird auch über CAN Open kommuniziert. Das war es eigentlich schon über das Batteriepack zu sagen. Im hinteren Bereich haben wir ein Hydraulikaggregat. Jetzt fragt sich jeder, warum baut Sauer Bibus ein Hydraulikaggregat auf ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug? Unsere Idee dahinter ist ganz einfach, Linearbewegungen, wo wir viel Kräfte bewegen müssen, sind aktuell elektrisch noch nicht so gut umsetzbar. Deswegen haben wir gesagt, wir bauen hier weiterhin auf ein hydraulisches System. Wir haben einen I&W Elektromotor mit 2800 Umdrehungen Max, eine Shark Zahnradpumpe. Die Zahnradpumpe hat eine besondere Zahngeometrie, sodass sie besonders leise ist. Wir haben einen Hydrauliktank mit Ventiltechnik oben drauf. Die Ventile sind ganz normale schwarz-weiß On-Off-Ventile, und die Proportionalität bekommen wir bei den Ventilen über die Drehzahl der Zahnradpumpe. Ich lasse jetzt mal den Zylinder ausfahren. Wie Sie sehen, kann man den schneller und langsamer ausfahren lassen. Diese Proportionalität ist, wie erwähnt, über die Drehzahl der Pumpe geregelt. Und jetzt fahren wir den mal wieder ein. Außerdem haben wir elektrische Antriebsmotoren. Diese sind ebenfalls von I&W, haben ein maximales Drehmoment von 1000 Newtonmeter, kurzzeitig sogar 2000 Newtonmeter. Sie haben eine maximale Drehzahl von 58 Umdrehungen pro Minute, was dann einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 5 km/h entspricht. Es sind integrierte Bremsen in den Elektromotoren angebracht, sodass die Maschine nicht wegrollen kann. Und genau. Zu der Funkfernsteuerung. Wir arbeiten hier mit einem Danfoss-Empfänger. Das ist oder Empfängersystem IK3. IK3 ist die mittlere Größe. Es gibt einen IK4, der ist noch etwas breiter. Wir haben hier einen IK3-Empfänger und es gibt auch noch eine Stufe kleiner, einen IK2. Außerdem gibt es bei Danfoss noch die Handhaltgeräte. Das sind kleine Handgeräte, wie man zum Beispiel bei Kränen oder so ähnlich kennt. Und außerdem haben wir im Vorfeld diese Raupe mal am Hof von Sauer Bibus fahren lassen und haben dazu ein Video erstellt. Film ab.
Ja, also wieder herzlich willkommen zurück auf der Bühne hier. Nicht erschrecken, jetzt sind alle hier. Also ich habe die ganzen Leute jetzt mal hierher geholt, die wollten auf die Bühne. Everybody are with us and sorry for again the English speaking people. It's our development here. The development is more or less the system because the components we just buy it. From our partners, and we are the so-called system integrator. That is what Philipp explained more or less in the German language. So great done, it works. No diesel engine installed. That means we are here in the hall. With a diesel engine, it would be a little bit difficult. And the very important issue is a small machine that we can go to a show. The idea was to be at the Agritechnica again, which was not possible, and then our idea is to present this machine at Bauma. Bauma in October, end of October, hopefully COVID will be then over. So kommen wir zurück, alle hier auf der Bühne versammelt, and maybe there are some questions. I just realized that there are some questions. I am wondering who can answer the questions. There is a question in German. I just take the last one. Darf man Sauerbibus besuchen kommen und auf dem Werksgelände fahren? So is it possible to visit Sauerbibus? Of course you can visit Sauerbibus. I think Philipp can answer this question. We need the microphone here. So you see it's live and Philipp, yeah, can we drive here with this machine? Sehr gerne können Sie natürlich bei Sauerbibus vorbeikommen und auch eine Runde fahren. Wir werden die nächsten Tage wahrscheinlich noch ein bisschen an den Parametern feilen von der Maschine, aber sehr gerne können Sie vorbeikommen, machen Sie einen Termin mit uns aus und kommen Sie vorbei, schauen Sie sich die Maschine an, fahren Sie eine Runde und wir haben da eine schöne Diskussionsgrundlage. Okay, perfekt. Wir werden auch eben, wie ich schon gesagt habe, den Messestand noch die ganze Woche stehen lassen. Sie können also auch ganz gerne per Teams einfach sich zuschalten, einfach mit jemandem von uns einen Termin ausmachen und dann kann man entsprechend dann eben auch auf die individuelle Anwendung und Fragen eingehen. Schauen wir mal, was kommt hier als nächstes. Da kommen tatsächlich Fragen rein, ich bin etwas überrascht. Welche Kilowattstunde hat die Batterie hier auf dem Messestand? So what kind of battery is it here at the booth? It's the company Xerotech, which we presented here, and also Hydrogear maybe, so they can explain both. So maybe also here the Hydrogear people, but maybe we switch over first to the teams, guys. So Norbert, the big battery here, wow, what kind of size is it? And yeah, can you explain us a little bit more about this battery here at the booth? Yeah, no problem, Ralph. So this particular, having some audio feedback, I think. Mm-hmm. You see here, it's really live. Okay, you can hear me now? Okay, yes. Sorry. So this particular battery is almost 50 kilowatt hours to answer the question. Dimensionally, it's approximately 0.9 meters by 0.8 in the other direction, and depth-wise, it's 0.418, actually 0.42 almost of a meter. So yeah, it's a 403 volt system, high voltage, and it's NMC, lithium-ion chemistry in the individual cells. So that's kind of an overview of it. Of course, if anyone wants, specifications, Ralph, for further details, please send on the request, and we'll be happy to answer you with a more detailed explanation if you like. Yeah, thank you very much, Norbert. Great, it's really a big battery. About the cost we speak later, I think. I also learned it's expensive, so a little bit more than a diesel engine, but it is. Yeah, maybe the question is the same to you, Lucian. Your battery, what kind of battery is there here? Well, the SmartTech Power Pack is a 52 volt kind of battery, lithium ion, the LFP kind of chemistry, 40 ampere hours battery. So it's also a CAN bus
driven pack. So we can combine up to 3 of these packs depending on the application and the work required. Thank you very much. Great. I just look for the next question maybe. There's a question to Danfoss Editron, application, machine. Yeah, maybe that is the question to Stefan Eicheler from Editron. He is with us by Teams and he has a nice picture behind him, a loader. Maybe you can explain us a little bit about application loaders, or Stefan, how is it? Yeah, the picture behind me shows an example, in a battery electrified wheel loader. This wheel loader is existing in real life. It's our own machine. We have it in Denmark on our test facility where we electrified this wheel loader on our own for our own purposes to develop products to qualify systems. And that's where the wheel loader behind me stands for. Okay, thank you very much. So that means we can visit you in Denmark and drive around on your test field, if I catch it up correctly. So it's not only talking, it's reality. That is what I catch up here. And so, you are more than welcome to visit us. Actually, next week I'm there driving the machine, so it's working. Okay, first the people should visit here the booth next week, and then we come to Denmark maybe. However you want. Yeah, great. What kind of next question we have? Did I had everything? Yeah, I don't know. Maybe here, can you tell what is the current market share split between hydraulics and electric? I thought later on also have hydraulic a future. Market share at hydrogear. So sorry, Lucian, it's again your topic. Huh? Yeah, because I think the idea or the question behind is that you started on hydrostatic transmission for small applications, very famous maybe for electric-driven ideas. Is there a market share at hydrogear, or is there a future for hydraulic, or how is it at hydrogear? Well, hydrogear, as you mentioned, was predominantly a hydrostatic manufacturer, hydrostatic drive system manufacturer. Just an idea, last year we built over 2.6 million finished products. The electric products out of that 2.6 million is still a very, very small portion, I'm going to be honest with you. But the difference we've seen in the recent past, like last year, the interest that and the questions and the requests that we received from our customers was enormous, was incredibly higher than whatever we've seen in the past years. And I think the question also refers to differences between the US and Europe. I got to tell you that almost unexpectedly, when it comes to our market, the lawn and garden, the interest now is a lot more predominant coming from US than probably even European customers. So anyway, our production for the current electric systems that we have, I can tell you that the 2022 production is sold already. So mainly due to the chip shortage and all the other components that we all know. But anyway, it is a little bit too early to speak about the real market share at this point because it's just growing, but we really believe this will become an important portion of our business in the future. Okay, thank you very much. Maybe I have another question. I personally have a question, maybe to John. John from the team. So he came in from Kawasaki, and he's responsible for the Kawasaki sales. And I know, John, that excavators is your main business. That is your foundation. How is it at the moment? Your market shares? There are other applications. Excavators are open loop products, first of all, or second questions, how is electric driven machines, in your opinion, is there a future? So, John, please.
Thank you, Ralph. Yes, you're quite right that excavators is a very important part of our business, and we have a very high market share for hydraulic systems for excavators. But we also have other products which we've developed over the years for other construction machinery, for other agricultural machinery as well. In terms of the future for electric drives, then yes, of course, we are seeing already the move towards electric drives on these types of machines. On the excavator side, it's very clear that for the mini excavators especially, there are lots of companies now moving towards electric drives for these types of machines. And we know that many of our customers have plans to stop manufacturing diesel engine versions of the mini excavators in the near future. For the larger excavators and the larger construction machinery, we see there is a number of different ways the market can go. There are electric solutions, but there are also lots of companies also working on hydrogen internal combustion engines, also hydrogen fuel cell. So we see it going in three directions. And for Kawasaki, it's important that we develop the products to cope with whatever the prime mover will be in these machines. The thing for us is, of course, whatever the prime mover, we believe that these large machines will always need hydraulic pumps and hydraulic valves to be able to control the workings of the machines. Yeah, great. Thank you very much. We can talk and talk, I think, for another 1 hour, but we plan to be for 1 hour here live, and the hour is over. We have 4 o'clock, unbelievable. So maybe I have a very last question to Daniel Stüber. Your motors are, we switch over then into the electric motors, so you see also applications and electricity, hydrostatic, diesel engine. Now we are back in the electric driven motors, mainly low voltage. Are you going to develop a bigger one, high voltage, more than 96 volt, or how is your development strategy at the moment at I&W? Thank you, Ralph Schremp. Actually, at the moment, we have most requests for specifically smaller drives for 48 volts or 96 volts. From agriculture, it's almost always 48 volts due to certain reasons that for 96 volts there are other certifications needed from the electrician than for 48 volts. As I told you in the beginning, we own the technology and the design of our drives, and we produce the electric motor in-house. So that means we also wind the electric motors in-house. It's no problem for us to produce this M160E2 drive, which you see on that table, for 400 or even 800 volts. What we would do is we would choose a different copper wire, different in diameter, and instead of 18 turns, we would maybe do 150 turns, so the motor would work with 400 or 800 volts. We have the technology already, we're waiting for the customers. What I can say at the moment, the larger drives we produce are mainly in the high voltage segment. Okay. Thank you very much. Ja, vielen Dank. Wirklich sehr eindrucksvoll, und genau das ist auch die Art der Entwicklung, die wir eben auch vorantreiben möchten. Also diese Maschine, nochmal, ist ein Beispiel, wie man eben jetzt im Low Voltage, in den Niederdruckvolt eben eine Baumaschine darstellen kann, und das kann man jetzt eben auch entsprechend skalieren. Wir können 400, 800 Volt Batterien einbauen, an wassergekühlte Elektromotoren, Synchron, IPM, Elektromotoren und so weiter und so weiter. Also richtig spannendes Feld. Wir haben schon überzogen. Wir möchten gerne genau auf den Punkt aufhören. Also noch viele Fragen, und auch meine eigenen Kollegen, die jetzt hier sind, die sind jetzt irgendwie nicht mehr zum Zug gekommen mit den Fragen. Ich hätte noch die eine oder andere Frage, aber ich würde jetzt einfach sagen, wir beenden jetzt mal diese Stunde hier. So if you have further questions, come in, ask, especially my people. They are open-minded, English speaking, so everything is possible, and we can go then through the booth together with you as visitors by Teams. Also just write us an email, and we make then
together an appointment. So, vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Ich hoffe, dieses Deutsch-Englisch hin und her, das ging einigermaßen. Wir wollten einfach nur ein Event machen. Vielen Dank an alle, die hier beteiligt waren. Vielen Dank an hinter der Bühne, Regie, Licht, Ton. Vielen Dank an alle und ja, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bauma im Oktober. Wir werden unsere Maschine mitbringen, unbedingt. Und ansonsten natürlich immer zu Fragen bereit. Wir werden ein ähnliches Format weiter vorantreiben. Wir werden Filme posten, wir werden in den Social Medias aktiv sein. Also vielen Dank an alle nochmal, die hier jetzt zugeschaut haben und das Ganze unterstützt haben. Auf Wiedersehen von Neu-Ulm. Tschüss.